Good morning, one and all. I hope everybody is doing good in this pandemic situation, COVID pandemic situation. I think we never expected this kind of situation in our lifetime. But one thing is sure that we have to face this situation. We should be in a position to follow the government rules and regulations. That's everything for our safety and safety only. And for the last 3 months, we don't have any work in our houses and all, especially for the students, because they don't have any classwork, they don't have college works and all. But we have to utilize this situation. We have to utilize this time and all, because we can't get back this time again. So for that one, we have to always we have to utilize the situation by reading the books, by browsing the things, and we have to explore so many new things and all. Finally, we need to update ourselves knowledge-wise and all. So for that, we are from our DBS Engineering College side, as a secretary of this college, Dr. D.B. Suresh Babu. We are doing so many activities like online classes, and we are bringing so many experts from the different industries and eminent people like Sri Lakshmi Kantham, Dr. Lakshmi Kantham and all, to give some knowledge about the current situations and all. So as a part of that program, now we are inviting a great personality and a great human being, Dr. Lakshmi Garu IAS, into the session. Definitely, we are fortunate enough, sir. We are having you over here. Your knowledge and your experience will definitely helpful for the students of DBS and other people who is watching this program. So thank you very much, sir, very much for your kind acceptance, sir. Before talking about this thing, I need to talk something about our guest, Sri Lakshmi Garu. He's more than a guest; he's a family to us. He already visited our college last 3 months back. He given a good lectures to us. Our students are still remembering his speeches and all. Definitely, your speech will definitely help us, help our students to give a light in their future. So definitely they will get some thought about their future and all. So by keeping that in mind, we invited you one more time, sir. Thank you very much for that, sir. Before talking to that one, I need to give some video lecture about our Lakshmi Kantham, sir. That will definitely give some more light on his personality and all. Please, video, please. దీపం అంటే వెలుగు, వెలుగు అంటే జ్ఞానం. ఒక దీపం 1000 దీపాలను వెలిగించినట్టు తన జ్ఞానదీపంతో 1000 మందికి దారి చూపుతున్న జ్ఞాన ప్రదాత శ్రీ బాలయ్య నాయుడు లక్ష్మీకాంతం IAS. శ్రీ బాలయ్య నాయుడు లక్ష్మీకాంతం గారు చిత్తూరు జిల్లాలోని గుడిపాల మండలం పిళ్ళారికుప్పం గ్రామంలో శ్రీ బాలయ్య నాయుడు గారు శ్రీమతి సుభద్రమ్మ గార్ల పుణ్య దంపతులకు 4వ సంతానంగా జన్మించారు. తమ పిల్లవాడు ఉన్నత చదువులు చదువుకుని గొప్పవాడు కావాలన్న అమ్మా నాన్నల కోరికను లక్ష్మీకాంతం గారు అతి తక్కువ సమయంలోనే నెరవేర్చారు. అసాధారణంగా అనితర సాధ్యంగా ఎదిగారు. IAS సాధించారు. పేరు పక్కన ఈ 3 అక్షరాల కోసం ఎన్ని నిద్రలేని రాత్రులు గడిపారో అది ఆయనకు ఆ భగవంతుడికే తెలియాలి. ఒక శిల శిల్పంగా మారాలంటే నిపుణుడైన శిల్పి కావాలి. కానీ చిత్రంగా శ్రీ లక్ష్మీకాంతం గారి విషయంలో శిల్పం తానే, శిల్పి తానే. అవును, తనని తాను చిక్కుకున్న అపురూప శిల్పి. జాయింట్ కలెక్టర్ గా గతంలో అనంతపురం, ఆదిలాబాద్, నెల్లూరు జిల్లాల్లో పనిచేశారు. ప్రజాసేవను దైవ సేవగా భావిస్తూ సమాజ సేవకు నడుం కట్టారు లక్ష్మీకాంతం గారు. మందలో ఒక్కడిగా కాదు, 100లో ఒక్కడిలా ఉండు అని ప్రతి ఒక్కరిలో స్ఫూర్తి రగిలిస్తూ ప్రజల కోసమే తాను అనే వైఖరి కలిగిన లక్ష్మీకాంతం గారు ఎన్నెన్నో సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ముఖ్యంగా కాకినాడ దగ్గర తాళ్లరేవు మండలానికి RDOగా సేవలందిస్తున్న సమయంలో జరిగిన ఓ సంఘటన గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సిందే.
గోదావరి జలాలను ప్రాజెక్టు నుంచి విడుదల చేయాల్సిన సమయమది. గేట్లను ఎత్తితే కిందనున్న ఎన్నో గ్రామాలు వరద ముంపులో కొట్టుకుపోయే పరిస్థితి. 3వ ప్రమాద హెచ్చరిక కూడా జారీ చేశారు. అయితే ఓ ముంపు ప్రమాద గ్రామంలోని ప్రజలు తమ గ్రామం ఎక్కడ కొట్టుకుపోతుందోనని ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని బతుకీడుస్తున్న సమయంలో లక్ష్మీకాంతం గారు ఆ చెరువు గట్టుపైన మంచం వేసుకుని రాత్రంతా ఆ గ్రామస్తులకు కాపలాగా ఉండడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. ప్రజాసేవ, ప్రజారక్షణ అంటే అది. ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువై ఉన్న కనకదుర్గమ్మ కోరి కోరి పిలిపించుకున్నదేమో. కృష్ణా జిల్లా కలెక్టర్ గా ప్రభుత్వం తనను నియమించింది. జిల్లా కలెక్టర్ గా ఉంటూ లక్ష్మీకాంతం గారు తీసుకున్న నిర్ణయాలు, రెవెన్యూ సంస్కరణలు దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నో రాష్ట్రాలకు ఆచరణ యోగ్యంగా ఉండడం అతిశయోక్తి కాదు. అనుకున్న సమయానికి సర్టిఫికేట్ అందక ఒక విద్యా సంవత్సరం కోల్పోయిన స్నేహితుడి వ్యథ మరే విద్యార్థికి రాకూడదని మొబైల్ మీ సేవ, సదా మీ సేవలో పేరిట కాలేజీ ప్రాంగణంలోనే సర్టిఫికేట్స్ తీసుకురావడం, రైతు సేవ యాప్, భూదార్లో అగ్రస్థానం, కృష్ణా జిల్లా కలెక్టరేట్ భవనానికి ISO గుర్తింపు, ఇలా పాలనలో ఆయన తమదైన ముద్ర వేశారు. కనుకనే ఇప్పటి వరకు 16 గోల్డ్ మెడల్స్, మరో 14 అంతర్జాతీయ, జాతీయ, రాష్ట్ర స్థాయి అవార్డులు లక్ష్మీకాంతం గారిని వరించాయి. అధికారి ఎలా ఉండాలో నిలువెత్తు దర్శనంగా కనిపించే శ్రీ లక్ష్మీకాంతం గారిపై ఆ శ్రీనివాసుడి చల్లని చూపు, అమ్మలగన్నయమ్మ బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని కోరుకుందాం. ఎందుకంటే ఆయన మరో 10 కాలాల పాటు ప్రజాసేవ చెయ్యాలి కనుక. Yeah, that's about the call, Dr. Lakshmikantham garu. Sir, now over to Lakshmikantham sir. Sir, please carry on, sir. Thank you so much, sir. Okay. Good morning to all. Good morning to DBS Institute Secretary garu and then Chairman and other faculty, non-teaching faculty who are on the line, and my dear students. So today's topic is, you are all knowing that presently we are facing a lot of problems with this COVID situation. So post-COVID situation, employability, and what are the challenges before us, and what are the lessons we have learned, and what are the skills to be acquired in future. So this is the topic. So you all know that COVID means it is the combination of 3 words. CO stands for corona, VI stands for virus, D stands for disease, and 19 because it occurs in the world, particularly in China, in the year 2019. So that's why the term COVID-19 has come. Okay, so this COVID-19 is wreaking the havoc all across the world of 215 countries. In the world, we have 250 countries, 250 totally. Out of 250 countries, 230 countries are listed, recognized, whereas the other 2 countries are not listed countries, unrecognized because of so many reasons. So out of 230 listed countries, COVID is creating a lot of havoc in 215 countries. So if you see the descending order of number of positive cases, USA, United States of America, stands first with more than 30 lakh positive cases. So the countries like Somalia, Ethiopia has only 1 COVID positive case, only 1 COVID positive case. So it spreads across
215 countries. Whereas 15 countries, the other 15 countries have not at all reported not even a single COVID case. What are they? So it spreads across Oceania, Asiania, and then Africania. So these are the three areas where these 15 countries have not at all reported not even a single COVID case. What are they? So first of all, if you see Oceania, Micronesia, Melanesia, Polynesia, these three countries, they did not report not even a single case in Oceania region. Whereas if you see Oceania region, this is the Tajikistan, Turkmenistan, and North Korea countries. They did not report not even a single COVID case. If you see Africania region, the Lesotho and Nauru are the countries where they did not report not even a single case. So that is the situation. So if you see the COVID occurrence, so it occurred first time in China in the month of December 2019. Now we are in July. We don't know how long it will persist. We don't know. It is far from truth. Far from truth. So many epidemiological models are telling that so it will reach peak by July and then it will start getting down from August. So September it may bring down and by November it may further bring down. So that is only an expectation. That is only an expectation. That may be far from truth also. We don't know. Recently WHO has also announced that COVID is being spreaded by air also. So air transmission also, they are not ruling out now. Till now, COVID is being spreaded by the droplets. Once the person makes a cough, automatically through droplets, it will be spreaded. But now the recent phenomenon is COVID is being spreaded by the air also. So perhaps we are now relook the angle of airborne diseases. First of all, the virus. So what is virus? First of all, Ivanovsky and Bejering. These are the two scientists. They have worked a lot on this virus. So virus is an ultra microscopic organism. It cannot be seen with the naked eye. Okay. Whether it can be seen with compound microscope? No, not at all. Because compound microscope was invented by Zacharias Johnson. So after the invention of compound microscope, the viruses are not being traced. So then the entire world have looked on this electron microscope. This has been discovered by a couple of scientists, Knoll and Ruska. Once the electron microscope has been discovered, then the viruses are being traced. The term virus is a Latin word which means venom, poison. So the father of virology is Bejering. Bejering is the scientist is designated as the father of virology. The size of the virus, if you see, it varies from 20 nanometers to 450 nanometers. Then if you see what is nanometer, 1 millimeter is equal to 10 lakh nanometers. 1 millimeter is equal to 10 lakh nanometers. 1 meter is equal to 1000 millimeters. 1 millimeter is equal to 10 lakh nanometers. So that is the size of the virus. So through electron microscope only, we should be able to see that. Then what are the different types of virus and what is the structure of the virus? If you see virus is a non-living object. Then everybody might be shocked. Why this virus is non-living? Once it enters into the human body, it will become a living object. That means virus is showing both the properties. Outside the world, outside the human cell, outside the living cell, it is non-living. Once it enters into the human body,
once it approaches the cell, human cell, once it attaches the human cell, then it will penetrate into the human cell. Second stage. The first stage is attachment. The second stage is penetration. Then the third stage is multiplication. That means it will show its strength. 2 will become 4, 4, 8, 8, 16, 16, 32, 32, 64, 64, 128, 128, 256, 256, 512. Like that, it will be reaching lakhs of organisms. Then, after multiplication, fourth stage, that is known as reassembling. Then again, all these lakhs of organisms will reassemble, and the final stage is releasing positive substance into the cell. So that is the actual period starting from the entry into the human cell and then releasing of the poisonous substance into the human cell. This period is known as incubation period. Incubation. It varies from 2 days to 14 days in COVID. 2 days to 14 days. So that's why everybody is saying that if the virus enters into the human body, the first symptom will appear in some cases after 2 days, in some cases after 14 days. This period is known as incubation. Then what are the symptoms of this coronavirus? What are the symptoms? So cough will be there, then cold will be there, running nose will be there, then body temperature will be there, then body pains will be there, then at last this shortness in breathing, that is known as dyspnea, shortness in breathing in the respiratory system. Then now so many other symptoms have been added. The oxygen carrying capacity of hemoglobin will be reduced. Oxygen carrying capacity of hemoglobin will be reduced. Normally, a healthy person should have 96 to 99% oxygen carrying capacity of hemoglobin. It shall be tested with pulse oximeter. Suppose it reduces below 90, then situation is bad. Corona patients have the oxygen carrying capacity, the oxygen saturation levels of 50 only. So that is the dangerous situation in corona. Then the smell will be lost, the taste will be lost, and then diarrhea will be there. Like that, 11 symptoms. Now, in the corona patient has 11 symptoms nowadays, if you see the situation. So that is known as virus. So if you come across the occurrence of virus in the world, way back in 5000 BC, it has been first time reported in China only, China. And the second country is Greece, Athens. Then subsequently, bubonic plague, Arsenian plague, then Sarka virus, then Hanta virus, Ebola virus, Zika virus, then SARS, MERS, then HIV virus, polio virus, rubella virus, rotavirus. So like that, lot of viruses have been reported. Now it is the time for this coronavirus. Then broadly, viruses have been classified into 3: plant virus, animal virus, human virus, depending upon the occurrence in the organism. Suppose it is a plant, it is known as plant virus. Suppose it is an animal virus. Suppose it is in human virus. So broadly, these viruses are of 2 types, depending upon the type of nucleic acid. One is RNA virus, where the nucleic acid is ribonucleic acid. The second type of virus is DNA virus, where the nucleic acid is DNA, deoxyribonucleic acid. So these are the 2 types of viruses, RNA. This coronavirus is RNA virus. It is not DNA virus. Hepatitis B is DNA virus. So it all depends upon the incubation period. The symptoms, depending upon the symptoms, incubation period will be determined. So that's why everybody is saying that the incubation period for corona is normally on an average 14 days. That's why most of the scientists and doctors are saying that the quarantine period for corona is 14 days. It may be institutional quarantine or it may be home quarantine. Both the quarantines put together
it shall be 14 days. So that is the crux for this coronavirus. 14 days period is the incubation period. Depending upon the incubation period, the quarantine period will be declared. Suppose 1 in 10,000 cases, it may be around 28 days also. That is the rarest occurrence. So everybody is looking at calendar now. Everybody is looking at calendar. So when it will end, when it will end, when it will end. So calendar says, turn me. Money says, earn me. Time says, plan me. Corona says, spread me. Health says, protect me. God says, remember me. So everybody is looking in that angle. Then, depending upon the situation, so a lot of damages have been reported now. Lot of damage, both economic damages and non-economic damages. Now everybody is looking for a wonderful state. The state is back. The state is back. How? This is the $1 trillion question. How the state will be back, and what type of state we are expecting? What type of state now we are expecting? There are different models in the world. One is South Korea, second one is Vietnam, third one is Taiwan, fourth one is New Zealand. Why these models they have taken into consideration? These 4 countries' models are declared as successful models. As far as COVID is considered, these 4 countries are designated as successful models. Why they are successful? One side, these 4 countries have tackled the situation, COVID situation, in a most effective and efficient manner. What is effectivity? Effectivity is defined as doing right things. Then what is efficiency? Doing the things right. So we are looking for a successful state. That state shall be very strong, very effective, very efficient on one side. The most important second side of the coin is trust. Whether these countries, whether they have enjoyed the support of the people, whether they have done this experiment of success with the help of people or not. That is known as government and people contribution. Whether these countries have enjoyed the support of the public or not. South Korea, no doubt we should say yes. They have done the model of 3 T's. Tracing, testing, treating. Trace the patient, test the patient. If found positive, then treat him. So that is the wonderful model. So that's why South Korea has done on both ways. They have tackled the situation of COVID and they have enjoyed the support of the people. Then the second one is Taiwan, Vietnam and New Zealand. These 3 countries also have become the successful model. How? Because they have gone too early. Once it occurs in China, immediately these countries, they have gone for lockdown. So go early, go hard. Single hard lockdown, go early. They have closed all the airports immediately. They have asked the people to go for house arrest. That means they asked the people to go for confinement of their activities in the residences, shut their businesses, cessation of all activities. Purtiga stambinchipoyindi. So that is known as lockdown. So lockdown is not a cure, no doubt. It is not a cure for virus. It can curtail the transmission of virus. So that is the successful models of, these are the successful models of South Korea, Taiwan, and then overreactive. Normally, overreactivity doesn't warrant, but occasions overreactivity is the best policy. We should be overreactive. We should not be reactive. We should be overreactive at times, because these countries, they have done this overreactive philosophy. That's why now no case or a meager cases are reported in these countries. These are the successful models.
China is also considered to be strong, no doubt of it. They have tackled the situation of COVID like anything. But whether this China, whether this China has enjoyed the support of the people, we don't say. We cannot say. We cannot say whether the China has enjoyed the trust because it is a communist country. It's like we don't know whether people have supported the policy of China or not. We don't know. Either way, state is back. Either way, state is back. Then, what are the lessons we have learned? What are the lessons we have learned because of this? Because if you see the concrete idea of searching the lessons, most important lesson is public health security. Public health security, because a lot of countries are plutocratic countries. Plutocratic means rich countries. Dhanavantamaina desha. France, Italy, Spain, US, Japan, Germany. These are known as plutocratic countries, rich countries. They boast of having a lot of food reserves and petroleum reserves. That means they have ensured both the security, food security, petroleum security, energy security. Then what about health security, public health security? Then public health security, what is meant by public health security? Who is considered to be the father of public health? John Snow is considered to be the father of public health. Then who is considered to be the father of health? What is health? Health is considered to be the sum total, the complete state of physical, social, psychological well-being. Not only physical body health, social health, then psychological health, physical, social, psychological well-being, not by the absence of disease and infirmity. So this is the complete definition of health. The father of health is Hippocrates, the modern medicine, father of modern medicine, and father of public health is John Snow. So we have to regulate these two aspects, public health. That means John Snow has done a lot of research on this public health. This is known as business administration on public health. What is business? Business has been derived from a Latin word, bigness. Bigness means anxiety. Administration means to regulate. So these are the two words. Business administration means with a lot of anxiety, we have to regulate. Who is considered to be the father of business administration? Henry Fayer is considered to be the father of business administration. So nowadays, a lot of countries, they took a back step as far as public health is considered. Their number one place as far as food reserve is considered, energy reserve is considered. Now it is the time to cross these two reserves. Public health should attain first place. So most of the countries, even though they are plutocratic, they are rich, they are with high reserves of food, they are with high reserves of energy, petroleum and other resources. But as far as public health is considered, they are lagging behind. So they could not be able to tackle the COVID situation, even though medical facilities are more and more. They may be having masks, they may be having ventilators, they may be having testing facilities, but the remaining portion, life-saving drugs and then other facilities, they are lagging behind. So this is the wonderful lesson we have come across with this COVID situation. So public health security is the most important security. That means governments have to spend a lot of some proportion of money on this health education. Government should allocate rather than allocating on other sectors, defense and other science and this one, we should allocate some portion of budget exclusively on this health. So that is the most important lesson. Second one is global value chain versus vis-a-vis regional value chain. This is the wonderful lesson now. What is global value chain? Global value chain means it starts from production to selling. Produce the product, then distribute the product,
then sell the product beyond also value addition. That is known as value chain. COVID has demonstrated that global value chain is highly vulnerable now and unreliable also. Global value chain is unreliable. Why? If you see Apple phone, Apple iPhone, the parts are being manufactured, the spare parts are being manufactured in different countries, not only one country, different countries, the parts are being manufactured. Whereas assembling in China, whereas marketing in US. So these are so many countries are involved across the globe. Because of this COVID, the lockdown situation, it is very difficult to ensure this product sale in a wonderful Acme way. So now it is unreliable, vulnerable. Now India is looking for regional value chain, because India is going to build up this cross-bridge infrastructure. That means removing these tariffs, removing the non-tariffs, and then harmonization, maintaining good harmony relationship, good harmony with neighborhood countries. This is regional value chain is not at all a rigid one. This ensures tight partnerships, and a lot of demand is being generated from the consumer side. Regional value chain. We will become the growth pole. For example, if you see BIMSTEC, BIMSTEC, what is BIMSTEC? BIMSTEC is Bay of Bengal. B stands for Bay of Bengal. Initiative, I stands for M, multi-sectoral. MS means multi-sectoral. T stands for technological. E stands for economic. C stands for cooperation. That means Bay of Bengal initiative of multi-sectoral, technological, economic cooperation. What are the countries in this BIMSTEC? India, Nepal, Tibet, Bhutan, Sri Lanka, Myanmar, Thailand. So these are the countries in this BIMSTEC. For example, if you see this bamboo is available in Myanmar, Thailand. We will procure the bamboo and then we will make certain artifacts and then we will sell in the market. This is a region. This is not world. This is a region, very small area. So that's why the bamboo and then gems and jewelry. Gems are available in Sri Lanka, Thailand. We will get the gems, we will polish it, and we will make the jewelry and we will go for selling. So this is known as gems and jewelry. Now India has become a wonderful growth pole in the region. So that's why India is looking for regional value chain rather than global value chain. And the third one is the third lesson we have to learn is safety. What is safety? SAFETY. Search the hazard. S stands for search the hazard. A stands for analyze the risk. F, find the solution. E, eliminate the risk. T, tell others why you are safe. So that is the expansion of the acronym safety. Because nowadays, a lot of inequalities we are noticing. In India, during COVID situation, the migrant laborers have faced a drastic situation, migrant labor. So that is the maximum inequality we have noticed. Migrant laborers of nearly 40 crore people, they have suffered a lot because of transportation problem. So food problem, then clothing problem, shelter problem, health problem, lot of problem. This is the inequality, no safety at all. Then in US also, blacks are being dominated by whites. Blacks are affected by whites. So this is inequality. We have to ensure the food security first, clothing security, then energy security, then education security, health security, shelter security. Otherwise, there is no point in constructing lot of roads, lot of buildings, lot of bridges, because hardware doesn't give at all. Human Development Index is the most important thing. Human Development Indices are health, food, poverty, clothing, shelter. These are the Human Development Indices. Manava Abhivruddhi Suchikal.
అభివృద్ధి అంటే నిర్మాణాలు మాత్రమే కాదు, మానవ అభివృద్ధే నిజమైన అభివృద్ధి, హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్. So we have to concentrate on this. Is the wonderful third lesson. Fourth lesson, India has successfully and safely navigated the lockdown. According to 1897 Epidemic Diseases Act, lockdown has come. Lockdown is not a cure. Lockdown is a temporary measure. That means it curtails the transmission of virus. That means we are shutting down our business, confining our place in one area, that is in residence only, and then cessation of activity. This is the definition of lockdown. So because COVID is showing pandemic situation, it spreads across the entire world of 215 countries. Suppose it occurs in only certain parts of the world, it may be treated as endemic. Suppose it occurs in only areas where here and there, just like sports, it is known as sporadic. So now lockdown they have successfully navigated, no doubt. And then second side, they have utilized the strongest opportunities in exporting the drugs, life-saving drugs like paracetamol, azithromycin, hydroxychloroquine to neighborhood countries, to our neighborhood countries on one side, to US, to European Union, to Brazil, to Israel. That's why we are sticking on to our guns. India's sticking on to the guns means one world, one family. One world, one family. Vasudhaika Kutumbam. One world, one family. One side they have established this concept. Second side, they have become the powerful health provider in the region and in the world. So now we are looking for vaccine. Now we are looking for vaccine. So that is the lesson we have learned. We should be having a lot of life-saving drugs and other health facilities. Then fifth lesson is recalibration of SDGs, Sustainable Development Goals. Before that, long back, we have Millennium Development Goals of 8 goals. Now UNO has redesigned it, and then they have actually coined 17 goals, Sustainable Development Goals. The timeline is up to 2030. The timeline is up to 2030. In the SDGs, Sustainable Development Goals, India's ranking is 115 out of 193 countries. 115 our rank is. Denmark stands first in the world. Sweden stands first in the world. Of all the 17 goals, they are standing first. We are standing 115th position. 115. So out of this, the third goal is Sustainable Development Goal is health. We are looking for one health approach. Why this one health approach? Because man is being suffered by plants on one side, by animals on the other side, by environment on the third side. So we had to work a lot. We had to do a research on collectively on all these four: human, plants, animals, environment. That is known as collective one health approach. We had to look. Then the other two goals, most important goals, are zero hunger and then no poverty. Hunger. In hunger, India's ranking is 102 in the world. 102. So we have to ensure the filling up of the stomach. So zero hunger has to be achieved. Then no poverty. Our poverty rate is 21.9. 21.9. Our rank is 98 in the world. 98 in the world. So we have to ensure 0% of poverty. 0% of poverty. But everybody should get 2,400 calories value of food in rural areas, 2,100 calories of food in urban areas. Then only poverty can be eradicated. So we have to recalibrate. That means we have to redesign the timing. Time frame have to be worked out, and then budget have to be worked out. 2030, with this present situation, we cannot touch all the Sustainable Development Goals of 17. We cannot achieve all the 17 goals by 2030 with the present pandemic situation. Then the sixth lesson
If you see the sixth lesson, that is known as most important is a geopolitical lesson. Geopolitical lesson. What is geopolitical? Geopolitical means geographic location. It is nothing but a stupidity. It is the worst situation. That means we have to bury the differences first, and then we have to act together for the common good cause. We have to bury our differences. We have to bury our differences first of all. Bilateral cooperation is highly needed now. Bilateral cooperation is highly needed. Then only success will come. What is success? We have to act together. Get together is the beginning. Stay together is the progress. Work together is the success. So that's how we have to concentrate on it. Whereas now lot of tensions is being prevailed now. Lot of skirmishes, lot of face-offs with China. Because we have a lot of conflicts with China. Sino-Indian relationship, Sino-Indian conflict. Why these conflicts? One side, we have very long border of Himalayan, one side, and the second side is the asylum of Dalai Lama. These two things have made to enter into a war in 1962 for 31 days in 1962. China has won the war. And in 1967, again, we have entered second time with China. That time, India has won. These are the two wars. After that, lot of bilateral treaties have come to ensure peace in the zone. Because China has a very bitter experience of 100 years of humiliation with British. Because they have done a war with British, 1840, 1842. That war is known as Opium War. In that war, British has won. British. Opium అనేది ఒక నార్కోటిక్ డ్రగ్. దాన్ని బిజినెస్ చేసి చైనాలో పంప్ చేశారనే కారణంగా అప్పుడు బ్రిటిష్ కి చైనాకి యుద్ధం జరిగింది. ఆ యుద్ధంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు గెలిచారు. సో 100 years of humiliation they have suffered, China. Now they have developed a strategy of wolf warrior strategy. Now within the 40-50 years, within the period of 40-50 years, so before 2050, China has to do, nearly China will do 6 wars. 6 యుద్ధాలు చేస్తున్నారు చైనా ఈ 50 సంవత్సరాలు 30-40 సంవత్సరాలు. The first war will be with the Taiwan unification, because they will give ultimatum to Taiwan and they will merge. The first war, Taiwan, we are expecting now. Second war will be war against Spratly Islands in South China Sea. Spratly Islands ni, గుంపుగా ఉండే islands ni కలుపుకుంటుంది China. Third one is South Tibet. Third war will be South Tibet. South Tibet అంటే Arunachal Pradesh. We have very long border with China near Arunachal Pradesh, 35,000 mile border. కాబట్టి South Tibet ని కాంకర్ చేయాలి అనేది థర్డ్ వార్ అన్నమాట China. Fourth war, Diaoyu Islands, Ryukyu Islands ని జపాన్ నుంచి గెలుచుకుంటుంది. Fifth war, మంగోలియాతో యుద్ధం చేసి గెలుచుకుంటుంది. Sixth war, రష్యాతో యుద్ధం చేసి పార్టీ. ఈ 6 యుద్ధాల వలన చైనా ఒక బలీయమైన శక్తిగా ఎదగబోతుంది. ఆర్థికంగా ఎదగడమే కాకుండా భౌతికంగా కూడా ఎదగాలి, ఫిజికల్ గా కూడా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వరల్డ్ ఎకానమీ చూసినట్లయితే యుఎస్ స్టాండ్స్ ఫస్ట్ విత్ $21 trillion, అంటే 21 లక్షల కోట్ల డాలర్లతో, 21 లక్షల కోట్ల డాలర్లతో ప్రపంచంలో అమెరికా మొదటి స్థానంలో ఉంది. జీడిపి, గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్, అంటే మొత్తం ఉత్పత్తి, స్థూల దేశీయ ఉత్పత్తి. ఆ దేశంలో ఉత్పత్తి అయ్యే మొత్తం వాల్యూ, అన్ని వస్తువుల వాల్యూని స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తి అంటాం, గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్. దీని విలువ యుఎస్ లో 21 లక్షల కోట్ల డాలర్లు. ఇది ఫస్ట్ ప్లేస్. చైనా 15 లక్షల కోట్ల డాలర్లు. జపాన్ 5 lakh crore dollars, and then Germany 4 lakh crore dollars. India is 3 lakh crore dollars. 5వ స్థానంలో ఉన్నాం జీడిపి చూసినట్లు. ఇప్పుడు కానీ ఇండియాలో డీస్టెబిలైజ్ చేస్తే, డిసింటిగ్రేట్ చేస్తే, పాకిస్తాన్ ద్వారా కానీ, నేపాల్ ద్వారా కానీ, శ్రీలంక ద్వారా కానీ, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మార్గం ద్వారా కానీ డీస్టెబిలైజ్ చేస్తే భారతదేశము ఆర్థికంగా ఎదగకుండా
బలహీన పడిపోతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఈ స్కిర్మిషెస్ ఫేజ్ ఆఫ్స్ జరుగుతున్నాయి అన్నమాట. ఎందుకంటే మన జీడిపి 5వ స్థానంలో ఉండొచ్చు, బట్ జనాభా పరంగా చూస్తే మనము 139వ స్థానంలో ఉన్నాం. పర్ క్యాపిటా చూస్తే ఒక వ్యక్తికి లభించే డబ్బు విలువలో లెక్కిస్తే 139వ స్థానంలో ఉన్న ప్రపంచం. చాలా పేద దేశం అయిపోయింది భారతదేశం. 5 లక్షల కోట్ల డాలర్లు ఉన్నా జనాభా పరంగా 138 కోట్లకు చేరుకునింది. కాబట్టి ఈ $2,100 కంటే ఎక్కువ రాదు అనేది లెక్క కట్టారన్నమాట పర్ క్యాపిటల్. సో ఇక్కడ ఒక్కోసారి జీడిపి గ్రోత్ రేట్ చూస్తే 2017లో 7% ఉండేది, దెన్ 2018-19లో 6.2, దెన్ 1920 4.1, నౌ 2021లో చూస్తే -3.2కి వెళ్తుంది, -3.2. జీడిపి అనేది 3 సెక్టార్స్ నుంచి వస్తుంది. ప్రైమరీ సెక్టార్, దట్ ఈస్ అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ యాక్టివిటీస్, అగ్రికల్చర్, హార్టికల్చర్, అనిమల్ హస్బెండరీ అట్లా. సెకండరీ సెక్టార్ ఈస్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్. టెర్షియరీ సెక్టార్ ఈస్ సర్వీస్ సెక్టార్. 15% ప్రైమరీ సెక్టార్, 25% ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్, 60% టెర్షియరీ సెక్టార్ నుంచి వస్తుంది జీడిపి. కాబట్టి ఇట్లా బలహీనం చేయాలి భారతదేశాన్ని అనేది ముఖ్యమైన ఉద్దేశం అన్నమాట. దెన్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే భారతదేశానికి మిగతా దేశాలతో ఉన్న ప్రాబ్లం గాని ఒకసారి చూసినట్లయితే పవర్ రైవలరీ ఒకటి, దెన్ రూల్ ద రూస్ట్, దెన్ పెరక్చువల్ ఇంట్రెస్ట్, ఇట్లా రకరకాలుగా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇట్లా వచ్చింది. దెన్ గ్లోబల్ ఎకానమీ మీద ఏ విధంగా చూపిస్తుంది కోవిడ్. వరల్డ్ ఎకానమీ షింక్స్ బై 3%. ఇట్ ఈస్ ద వర్స్ట్ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్టర్ 1909 కాంట్రవర్సీ. 1909లో వరల్డ్ లోనే వర్స్ట్ ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్ ఉండేది. దాని తర్వాత 110 సంవత్సరాల తర్వాత వర్స్ట్ సిచ్యువేషన్ -3కి పోయింది గ్లోబల్ ఎకానమీ. -3 అన్నమాట. ఎందుకు? లాక్డౌన్ పెట్టారు. లాక్డౌన్ ఎందుకు? ఇన్ఫెక్షన్ కర్వ్ ని ఫ్లాటన్ చేయాలి అని, ఫ్లాటన్ చేసి పెరగకుండా చేయాలనే ఉద్దేశంతో లాక్డౌన్ పెట్టారు. ఇప్పుడు రెసెషన్ వచ్చేసింది గ్లోబల్ ఎకానమీ. నౌ ఇట్ ఈస్ ఫేసింగ్ రెసెషన్. వాట్ ఈస్ రెసెషన్? గ్రోత్ స్టాపేజ్ and shrinkage of economy. In the US alone, in the United States alone, nearly 40 million people, they have applied for unemployment benefit. This contributes about 40 to 50% of working population. Now, Donald Trump has imposed the ban on H1B visas also. కాబట్టి ఇప్పుడు కొత్తగా పోయే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు అనమాట. అక్కడ కూడా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ తీసుకోకపోతే వాళ్ళని కూడా వెళ్ళిపోమంటున్నారు. Now it is facing in global economy shrinks by 3%. It is the worst situation after 1909. In US, it is showing -5.9 growth rate, US. Then Japan, it is showing -5.2. In UK, United Kingdom, it is showing -6.5. In France, Italy, Spain, it is showing 8 to 9% minus. In China, it is showing -2.2. In India, it is showing -3.2. Then in South Korea, it is showing -1.2 only. ఎందుకంటే వాళ్ళు TTTకి వెళ్ళారు, ట్రేసింగ్, టెస్టింగ్ అండ్ ట్రీటింగ్, దానికి వెళ్ళారు. కాబట్టి అక్కడ ఎకానమీ అంతగా సఫర్ కాలేదు సౌత్ కొరియా. దెన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రికవర్ ద ఎకానమీ వీ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద స్టిమ్యులస్. ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ కావాలి. ఒకటి, ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అదర్ కంట్రీస్ షుడ్ ఇన్వెస్ట్ సంథింగ్ ఆన్ అవర్ కంట్రీ. It is known as foreign direct investment. Nowadays, we cannot expect much on this FDI. Second one is fiscal stimulus. That means any loan, it is not a loan, it should be a grant or it should be a subsidy oriented money. Then it is known as fiscal stimulus. Nowadays, lot of companies, banks are there, international banks, they are not in a position to supply this fiscal stimulus. The third one is the money stimulus. Money stimulus, RBI is pumping a lot of money to the local area banks and see that it shall be utilized across the public. So that is known as money stimulus. India has given, our country has given nearly 10% of GDP. Our GDP is 3 lakh crore dollars. It is coming to 210 lakh crore rupees. Out of 210 lakh crore rupees, 21 lakh crore rupees, 10% of GDP India has given. Whereas Japan has given 21% of its country's GDP, whereas US has given 13% of its country's GDP. India's stimulus is depending upon two factors. One is cash support,
and the second one is this liquidity guarantee only. That means bank guarantee only. That cannot work for a long time. Cash support shall be there. Japan has done. Japan has given 75,000 rupees, Indian rupees, 75,000 Indian rupees to each and every person, starting from child, infant to old age fellow. So that's why they have actually covered 12.5 crore population. Everybody has received 75,000 rupees in this COVID situation. America has given 93,000 rupees for the entire population. So like that, India is now working. So that is known as stimulus. So what will be the recovery? What is the shape of recovery? There are three types of recovery. One is V-shaped recovery. Now it has brought down. It has to be increased immediately. We cannot expect a V-shaped recovery in India now. Second type is U-shaped recovery. It has brought down and flattened, then again it has to be increased. That also we cannot expect now. Third type of recovery is W-shaped recovery. So lockdown is over. They announced the unlock period. Now it is showing very small increase. Then again it is showing decrease. Then only increase. It is known as W-shaped recovery. W-shaped recovery. So that is the economy. Every day in lockdown, India has lost 32,000 crores. 32,000 crores per day. Indian economy has been lost. Now unemployment. So this is the worst situation. Crisis. Worst situation. One is food crisis. Second one is health crisis. Third one is unemployment crisis. In India, if you see the unemployment rate, March first week, it was 7.7 unemployment rate. At one time, in the month of May, before unlocking, it was 25% unemployment rate. Pondicherry has shown 74%. Tamil Nadu has shown 49%. Bihar has shown 47%. Jharkhand 47%. Maharashtra 21%. Karnataka 29%. Hilly states 2%, 3%, like Himachal Pradesh and Sikkim. In the month of May, now unlock has come. Now slowly employment growth has been increased. Now it is touching nearly 11 to 12%, whereas Tripura is showing highest unemployment rate now with 21.6%. Assam is showing lowest unemployment rate with 0.6%. 0.6%. So this is the unemployment situation. Now crores of people, they have lost the jobs, lot of pay cuts. So these are the employability challenges now. We are now work on employability. What is employability? Employment is a word which has been derived from engaging in Latin. Engaging, utilization, workable, functionable, operable. That is the definition of employability. Then what are the challenges before us now? Because in the month of February, March, nearly 40 crore people are in working force in India. 40 crore people are in working force in India. In the month of April, it has brought down to 28 crores. 28 crores. Nearly 12 crore people, they have lost the job. At that time, unemployment number is at that time 3.5 crores already. And again, this 12 crores have been added. So that is the pandemic situation we are facing in unemployment. So that means losing jobs everywhere, right from America to India. Lot of companies, they have given pink slips now, losing jobs. Second one is pay cut. In some companies, 25% pay cut. In some companies, 50% salary cut and 75% salary cut, 90% salary cut also. Pay cuts. Second challenge. Third challenge is old age employees. Now they are losing jobs. They don't want old age fellows now. And then middle tier employees. Top tier will be there. Bottom tier will be there. Middle tier, they have removed. They have removed middle tier. They are at risk now. Old age fellows and middle tier employees are now at risk. This is the another challenge. And the next challenge is lot of employees, now they are facing lot of depression, anxiety, and even suicides also. This is the
major challenge. This is the major challenge before us. And then new entrant, that is nothing but a sword of Damocles. New entrants, new employees are joining now. So that is another challenge before us. And then if you work in office, we will get coronavirus, COVID attack. So just because of that, lot of people they have totally withdrawn from the jobs. And then frontline workers, they are in biggest risk. Police, health people, the workers, sanitation workers, there is a lot of risk working in this present COVID situation. And then a lot of hunger death, and informal economy is another challenge. Informal economy means street vendors, రోడ్ల పక్కన అమ్ముతూ ఉంటారు. They have lost the livelihoods. They are resorting to suicide, hunger death. The economy is worse. Startup, there is no startup now. Startups are in total doldrums. Gig economy, GIG. Gig means temporary employees, platform employees. Now they have lost totally livelihood. So this is the pandemic situation now. Work from home, they are allowing. And then now they are looking for, entire world is looking for data literate. One who is highly literate on data analysis, lot of opportunity now. Data literate, data science person, data science, data visualization, data prediction. Then artificial intelligence, machine learning. This has been discovered by John McCarthy. John McCarthy has discovered artificial intelligence. That means human intelligence, human brain intelligence is now lot of demand. Instead of human working, machine working, they are looking for, entire world is looking for, that is robotics world now, robotics era. Then emotional intelligence, there are different types of intelligence quotient, IQ level, artificial intelligence quotient, AIQ, emotional intelligence quotient, EIQ, adversity quotient, AQ, social quotient, SQ. Social quotient means developing network with other persons. Adversity quotient, to tide over the unfavorable situation. కష్టమైన కాలంలో ఎలా బ్రతకాలి అనేది అడ్వర్సిటీ కోషెంట్. ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్, దిస్ హాస్ బిన్ కాయిన్డ్ బై జాన్ మేయర్. ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్, వీ హ్యావ్ టు కంట్రోల్ ద ఎమోషన్స్ ఆన్ అవర్ ఓన్. హావభావాల తెలివి అంటారు. వీ హ్యావ్ టు కంట్రోల్ అవర్ ఇంటెలిజెన్స్, ఎమోషన్స్ ఆన్ వన్ సైడ్, అండ్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ది అదర్ పర్సన్స్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆల్సో, అదర్ పర్సన్స్ ఎమోషన్స్ ఆల్సో. ఎదుటి వాళ్ళ యొక్క ఎమోషన్స్ అర్థం చేసుకోవాలి, మన ఎమోషన్స్ ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ నోన్ ఎస్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఈ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉండేవాళ్ళు బాగా ఇప్పుడు సర్వైవ్ కాగలరు అట్ ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్. అంత కూల్ గా, కామ్ గా ఉండాలి. వీ షుడ్ నాట్ లూజ్ అవర్ కూల్ అనమాట. అండ్ దెన్ మల్టిపుల్ లైవ్లీహుడ్స్ కి వెళ్ళాలి. ఒక లైవ్లీహుడ్ చాలదు బ్రతకడానికి, మల్టిపుల్ లైవ్లీహుడ్స్ కి వెళ్ళాలి. దెన్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇన్ టైమింగ్, ఇక్కడ కొంతకాలం పనిచేయాలి, అక్కడ కొంతకాలం పనిచేయాలి. డేని 2-3 జాగాలకి మనము సెగ్రిగేట్ చేసుకోవాలన్నమాట. దెన్ ఆటోమేషన్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ కూడా ఇప్పుడు ఆటోమేషన్ వచ్చేసి, వర్కింగ్ ఫోర్స్ తగ్గిపోతూ ఉంది అగ్రికల్చర్, ఆటోమేషన్ వచ్చేసి, మెకనైజ్డ్ అగ్రికల్చర్ వచ్చేసింది. ఇది ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ అనమాట మనకి. దెన్ ఓవర్సీస్ మైగ్రేషన్ ఉంది. దెన్ విత్ ఇన్ కంట్రీ మైగ్రేషన్, ఇంట్రా కంట్రీ మైగ్రేషన్స్ ఎక్కువైపోయింది. సో ఇటువంటి ఛాలెంజెస్ లో మనము మెయిన్ గా ఏమంటే, వీ షుడ్ నాట్ లూజ్ అవర్ కూల్, వీ షుడ్ డెవలప్ లాట్ ఆఫ్ స్కిల్స్, we should explore lot of opportunities, employable opportunities. We should keep our ego in the refrigerator for 3 months. మన ఎగో ని 3 నెలలు రెఫ్రిజిరేటర్ లో పెట్టేయాలి, మన ఎగో ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేయాలి. ఎగో ఇస్ ద మోస్ట్ డేంజరస్ వర్డ్ విచ్ విల్ కిల్ 12-letter word in English, రిలేషన్షిప్. ఎందుకంటే మన బాస్ ఇప్పుడు హార్ష్ గా ఉన్నా కూడా అరుస్తూ ఉంటారు గట్టిగా. దెన్ వీ హ్యావ్ టు గ్రిన్ అండ్ బేర్ ఇట్, నవ్వుతూ భరించాలి. గ్రిన్ అంటే నవ్వడం, బేర్ అంటే భరించడం, నవ్వుతూ భరించాలి. వీ హ్యావ్ టు గ్రిన్ అండ్ బేర్ ఇట్, అదర్వైజ్ వీ హ్యావ్ టు జిన్ అండ్ బీర్ ఇట్, జిన్ను బీర్ దాగి పడుకోవాలి, అంటే వేరే మార్గము అనేది లేదు. దీస్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్. దెన్ స్కిల్స్, ఇప్పుడు పరిస్థితుల్లో లీడర్షిప్ స్కిల్స్ కావాలి. బాస్ సేస్ డూ ఇట్,
Leader says, let us do it. That's the difference, boss and leader. Leader says, let us do it. Boss says, do it. That means we have to engage the workers, we have to motivate them, we have to inspire them. కాబట్టి లాట్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ స్కిల్స్ కావాలి, లాట్ ఆఫ్ మోటివేషన్ స్కిల్స్ కావాలి లీడర్షిప్. ఇప్పుడు అప్పుడే మన దగ్గర ఉండే ఎంప్లాయీస్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ లో ఉన్న బాగా పనిచేసి టు బ్రింగ్ ది బెస్ట్ అనేది సాధించగలం. దట్ ఈస్ నోన్ ఎస్ లీడర్షిప్ స్కిల్స్. దెన్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇప్పటి వరకే మనం మాట్లాడుకున్నాం. వీ హ్యావ్ టు కంట్రోల్ అవర్ ఎమోషన్స్, వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండింగ్ ది ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ అదర్స్ ఆల్సో. అటువంటి ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళే ఇప్పుడు సర్వైవ్ కాగలరు అనమాట. దెన్ డిజిటల్ స్కిల్స్ కు వెళ్ళాలి, టెక్ సావీస్ గా మారాలి. దిస్ ఈస్ ద వరల్డ్, దిస్ ఈస్ ద టైమ్ ఫర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, రోబోటిక్స్. ఫ్యూచర్ కూడా దీని మీదనే ఉంటుంది, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీదనే ఉంటుంది ఫ్యూచర్. దెన్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఉంటుంది, రోబోటిక్స్ ఉంటుంది, బికాస్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లాట్ ఆఫ్ రెసిలియన్స్ టువర్డ్స్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్. దెన్ అడాప్ట్ టు చేంజ్, అడాప్టబిలిటీ ఎక్కువ కావాలి. అడాప్టబిలిటీ, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కి అలవాటు పడాలి. కాబట్టి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ వల్ల మనం ఆఫీస్కి పోయే టైం, ఆఫీస్ నుంచి వచ్చే టైం తగ్గిపోతుంది. దెన్ పొల్యూషన్ ఉండదు, పెట్రోల్ ఖర్చులు ఉండవు, ఆఫీస్ కూడా చిన్న చిన్న ఆఫీస్ లోనే చేయొచ్చు, ఎక్కువ స్పేస్ వేస్ట్ కాకుండా. దట్ ఈస్ అడాప్టబిలిటీ. బికాస్ 4 out of 5 people, that means it contributes 81% of the 3.3 billion workforce in the world are being suffered due to total closure or partial closure. అంటే ప్రపంచంలో మొత్తం వర్క్ ఫోర్స్ 3.3 బిలియన్, ఒక బిలియన్ కు 100 కోట్లు, అంటే 330 కోట్ల మంది పనిచేస్తున్నారు ప్రపంచంలో. అవుట్ ఆఫ్ 778 crore పాపులేషన్, 338 కోట్ల మంది. దీంట్లో 80% ఉద్యోగాలు పోతా ఉన్నాయి ఇంచుమించు. ఎందుకు? టోటల్ క్లోజరు, పార్షియల్ క్లోజర్ వల్ల భయపడుతూ ఉన్నారన్నమాట. సో నౌ దిస్ ఈస్ ద టైమ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎట్లా తయారైందంటే, అకార్డింగ్ టు వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం, నియర్లీ 35% ఆఫ్ ద స్కిల్స్ విచ్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ నౌ, విత్ ఇన్ 5 years ఇట్ విల్ చేంజ్. ఇప్పుడు 5 సంవత్సరాల వరకు మాత్రమే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం. ఈ స్కిల్స్ కావాలి, డిజిటల్ స్కిల్స్ కావాలి, కోడింగ్ స్కిల్స్ కావాలి. కాబట్టి 5 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ 35% ఆఫ్ స్కిల్స్ ఏదైతే ఈ రోజు ఉపయోగపడ్డాయో అది భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడదు. సో ది బిగ్గెస్ట్ స్కిల్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇస్ కమిట్మెంట్ టువర్డ్స్ లైఫ్ లాంగ్ లెర్నింగ్. కాబట్టి జీవితకాలం లైఫ్ లాంగ్ లెర్నింగ్ ఎవరి స్టూడెంట్ గా ఉండాలి. దట్ మీన్స్ స్కిల్ మీన్స్ వాట్? SKILL అంట. సస్టైన్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ త్రూ లైఫ్ లాంగ్ లెర్నింగ్. సస్టైన్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ త్రూ లైఫ్ లాంగ్ లెర్నింగ్. సో నౌ 4 steps ఉన్నాయి ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్. దట్ ఈస్ మీన్స్ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ అనదర్ ప్లాట్ఫామ్. కాబట్టి డిజిటల్ స్కిల్స్ తో పాటు ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేయాలి. దట్ ప్లాట్ఫామ్ షాల్ బి గివింగ్ ఎ వండర్ఫుల్ ఎకో సిస్టమ్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ప్రోడక్ట్స్, సర్వీసెస్, టెక్నాలజీస్, ఆపర్చునిటీస్ అన్ని ఒకే ప్లాట్ఫామ్ లో ఉండాలి అవైలబిలిటీ. సో దట్ వీ కెన్ బ్రింగ్ ది ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ కన్స్యూమర్స్ ఆన్ ద సేమ్ ప్లాట్ఫామ్ విత్ కొలాబరేషన్. ఫెసిలిటేటర్ రోల్ ని ప్లే చేయాలి. దట్ ఈస్ యాక్సలరేషన్. నెంబర్ 2, డిజిటల్ స్కిల్స్ కు వెళ్ళాలి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ హ్యావింగ్ డిజిటల్ స్కిల్స్, ఆక్సిలరీ స్కిల్స్ కూడా డెవలప్ చేయాలి. వాట్ ఆర్ ఆక్సిలరీ స్కిల్స్? దట్ మీన్స్ కొలాబరేషన్, ఓపెన్నెస్ టు న్యూ ఐడియాస్ అండ్ దెన్ క్రియేటివ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, ఇవన్నిటికి వెళ్ళాలన్నమాట. దెన్ అసెస్ ద స్కిల్ సెట్ నౌ అండ్ హౌ టు ఎక్స్పాండ్ ద స్కిల్. ఇప్పుడున్న స్కిల్ ఏంటి, ఎలా ఎక్స్పాండ్ చేయాలి అంటే, ది బెస్ట్ యాప్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈస్ PwC, ఫ్రీ డిజిటల్ ఫిట్నెస్ యాప్. PwC అంటే ప్రైస్ వాటర్ కూపర్ అనే సైంటిస్ట్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ పేరు, లండన్ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రైస్ వాటర్ కూపర్. దాని ఇన్కమ్ ఒక సంవత్సరానికి $4,500 కోట్ల అన్నమాట. వాళ్ళు ఒక యాప్ ని డిస్కవర్ చేశారు, ఫ్రీ డిజిటల్ ఫిట్నెస్ యాప్. అంటే ఇప్పుడు ఏమున్నాయి మీ స్కిల్, మీరు ఎలా మైండ్ సెట్ ని, బిహేవియర్ ని మార్చుకుంటే మీ స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతుందని యాప్ చెప్తుంది అనమాట. సో దట్ వీ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్. అండ్ దెన్ ప్లాన్ ఫర్ ఫ్యూచర్. ప్లాన్స్ ఆర్ ప్లెంటీ, రిజల్ట్స్ ఆర్ ఎంటీ అని ఉండకూడదు. ఏ డిమాండ్, ఏ వర్క్ కు డిమాండ్ ఉందో దాని మీద వర్కౌట్ చేయాలన్నమాట. దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి. అడాప్టబిలిటీ స్కిల్స్, ఫ్లెక్సిబిలిటీ స్కిల్స్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్, సాఫ్ట్ స్కిల్స్,
టెక్నికల్ స్కిల్స్, క్రియేటివ్ స్కిల్స్, innovative skills, digital literacy skills, and then critical thinking skills, lateral thinking skills. Critical thinking ante observation, analysis, application, then problem solving, decision making. This is critical thinking. Then lateral thinking. Lateral thinking is innovative, indirect way of thinking, not direct way of thinking. సో ఇది ఎడ్వర్డ్ డి బానో కనుక్కున్నాడు, లేటరల్ థింకింగ్ స్కిల్స్. దెన్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్, లీడర్షిప్ స్కిల్స్, డిజిటల్ స్కిల్స్, పొలిటికల్ స్కిల్స్, ఇవన్నీ కావాలి. దిస్ ఇస్ స్కిల్ అంబ్రెల్లా, లెర్న్, పెర్ఫార్మ్, ఎర్న్. కాబట్టి డిఫరెంట్ సైట్స్ మీద యాక్సెసిబిలిటీ ఉండాలి. డిఫరెంట్ సైట్, ఆన్లైన్ జాబ్ సైట్ ఉంటుంది, బెస్ట్ ఆన్లైన్ జాబ్ సైటు, అమెజాన్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ సైటు, లెజిటిమేట్ జాబ్ సైటు, హై పే ఆన్లైన్ జాబ్స్, ఇవన్నిటి మీద వర్కౌట్ చేయాలండి. దెన్ వండర్ఫుల్ ప్లాట్ఫామ్ టు ఇంప్రూవ్ అవర్ స్కిల్ ఈస్ మూక్స్. మూక్స్ ప్లాట్ఫామ్ కు వెళ్ళాలి. MOOCS, మూక్స్. మూక్స్ మీన్స్ మ్యాసివ్ ఓపెన్ ఆన్లైన్ కోర్సెస్. మ్యాసివ్ ఓపెన్ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ వెళ్ళాలి. దాంట్లో లాట్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆపర్చునిటీస్, మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆపర్చునిటీస్, రోబోటిక్స్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆపర్చునిటీస్, డేటా అనలిటిక్స్ ఉంటుంది, డేటా లిటరసీ ఉంటుంది, డేటా సైన్స్ ఉంటుంది, దెన్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది. దెన్ మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ స్కిల్ ని నేర్చుకుంటే బాగుపడతామో అనే ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా ఉంటాయి. దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్. వన్ ఈస్ ఫ్రెష్ లెర్న్. ఫ్రెష్ లెర్న్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్. యూడాసిటీ, ఐవర్సిటీ, EDX, దెన్ కోర్సెరా. ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్ పోతే ఏ టైప్ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్ చేయాలో కూడా చెప్తుంది అనమాట. దెన్ వీ హ్యావ్ టు డెవలప్ సర్టన్ మెజర్. కొన్ని మెజర్స్ ని మనము డెవలప్ చేయాలన్నమాట టు బ్రింగ్ ద ఆపర్చునిటీస్. ఎలా ఉంటుంది అంటే నారో డౌన్ ద జాబ్ సెర్చ్. మన జాబ్ సెర్చ్ ని నారో డౌన్ చేయాలి. ఎవ్రీ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్ హ్యాస్ 4 doors టు నాక్. 4 తలుపులు ఉంటాయండి వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్. ఆ 4 తలుపుల్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. దట్ మీన్స్ ఆప్టిమిస్ట్ ఈజ్ ఆపర్చునిటీ ఇన్ ఎవ్రీ డిఫికల్టీ, పెసిమిస్ట్ ఈజ్ difficulty in every opportunity. Second one is we have to do a thorough research. We have to study the market trends, rise and fall of the market, how to enter, how to exit, and what are the coherent skills. Recession proof industries ఏవే ఉన్నాయి, హై గ్రోత్ ఇండస్ట్రీస్ ఏవే ఉన్నాయి, వాటి మీద ఫోకస్ చేయాలి. దెన్ పెయిన్ లెటర్ అప్రోచ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. పెయిన్ లెటర్ అప్రోచ్. పెయిన్ లెటర్ అనేది టైం టెస్టెడ్ టెక్నిక్, వెల్ ట్రైడ్ టెక్నిక్, most effective technique. అంటే పెయిన్ అంటే there are certain problems which are being faced by one company. We had to sort out all the problems. We had to sell our skills to that company to sort out. That is pain letter approach. Then work on resume. There are 2 types of resume. Resume తయారు చేయడం ఒక స్కిల్, ఒక ఆర్ట్. There are 2 types of resume. Resume is very short one page one, only 1 page ఉంటుంది. It is being used in అమెరికా అండ్ కెనడా నోవేడేస్. అమెరికా కెనడాలో రెజ్యూమే వాడతారు. 1 page లో మొత్తం మన బయోడేటా చూపించాలి. ఇట్ ఈస్ నాట్ క్రానలాజికల్. సరే, సెకండ్ వన్ ఈజ్ CV, కరికులం వైటే, కోర్స్ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఇన్ లాటిన్, కరికులం వైటే. ఇది క్రానలాజికల్ గా రాయాలి. ఇది 3 pages రాయాలన్నమాట. 3 pages. ఇట్ షుడ్ షో ఆల్ యువర్ స్కిల్స్, ఎక్స్పీరియన్సెస్, యువర్ అవార్డ్, అదర్ సైటేషన్. క్రానలాజికల్ గా ఉండాలి. ఇది బ్రిటిష్, యూరప్ లో ఎక్కువగా వాడతారు. whereas in ఆస్ట్రేలియా అండ్ ఇండియా 2 వాడతాం, రెజ్యూమ్ అండ్ కరికులం వైట్. 70% of the your applications will be eliminated at the preliminary stage itself, because a CV shall be mind-boggling. Why these elimination? Most of the applications are being eliminated due to lack of correct, concrete, clear, and then concise, considerate information. Then క్లమ్జీ ఫార్మాటింగ్ ఉంటుంది, ఫార్మాటింగ్ బాగుండదు. నాన్ ఇన్క్లూజన్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ ఉండవు, కీవర్డ్స్ వాడరు. దెన్ అన్ప్రొఫెషనల్ మెయిల్స్ అండ్ ఐడీస్ వాడతారు. వాట్ ఈస్ మెన్ బై అన్ప్రొఫెషనల్ మెయిల్? కలర్స్ తో వాడడము, ఎమోషన్స్ ద్వారా ఎక్స్ప్రెస్ చేయడము, ఎక్స్క్లమేటరీగా రాయడము, అవన్నీ ఉండకూడదు. అది రెజ్యూమ్ రాసే పద్ధతి అనమాట. దాని మీద బాగా వర్కౌట్ చేయాలి ఇప్పుడు, లేకపోతే కాంపిటీషన్ ఉండదు. దెన్ లివరేజింగ్ ది సోషల్ నెట్వర్క్ ప్లాట్ఫామ్.
సోషల్ నెట్వర్క్ ప్లాట్ఫామ్స్ ని లీవరేజ్ చేసుకోవాలి. దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ కేస్ స్టడీస్ ఎక్కువ పెట్టాలి మీ ప్లాట్ఫామ్. దాన్ని మీరు ఎలా సాల్వ్ చేశారు, సాల్వ్ చేయబోతారు అనేది క్లియర్ కట్ గా కేస్ స్టడీస్ చూపిస్తే వాళ్ళకి బాగా అర్థమవుతుంది కంపెనీస్ కూడా. అది క్రియేషన్ ఆఫ్ కేస్ స్టడీస్ ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, షో యువర్ ప్రెజెన్స్ ఎవ్రీవేర్. ప్రతి చోట మీరు ఉండాలి. మీరే ప్రతి చోట ఒక మెసేజ్ పంపించాలి, ఒక SMS పంపించాలి, ఒక బెస్ట్ విషెస్ తెలియజేయాలి, కంగ్రాచులేషన్స్ తెలియజేయాలి, అప్రిసియేషన్స్ తెలియజేయాలి. తప్పదు. దట్స్ వై బ్రెయిన్ హ్యాస్ ఆస్క్డ్ హార్ట్ one day one question, why you are sending messages always? Then heart has replied brain in a most tactful way. Brain, you need reason, whereas I need relationship. You need reason, I need relationship. So that is show your presence everywhere. Share your experiences, wonderful experiences, glaring success stories. Avanni meeru experience share. Buff your skills, improve your skills, and concentrate on your weaknesses. మన దగ్గర వీక్నెస్ ఏమున్నాయో చూడాలి. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ SWOT అనాలిసిస్. SWOT, స్ట్రెంగ్త్, వీక్నెస్, ఆపర్చునిటీ, థ్రెట్. ఈ SWOT లో 2 negatives ఉన్నాయి. వన్ ఈస్ వీక్నెస్, సెకండ్ వన్ ఈస్ థ్రెట్. వై టు రిమూవ్ ఇట్. దాన్ని స్ట్రెంగ్తన్ చేయాలి బాగా, అప్పుడు షోర్ వస్తుంది. స్ట్రెంగ్త్, ఆపర్చునిటీ, ఆస్పిరేషన్, రిజల్ట్. స్ట్రెంగ్త్, ఆపర్చునిటీ, ఆస్పిరేషన్, రిజల్ట్. ఎంటైర్ all 4 are positive. That is known as positive thinking. Appreciative inquiry designed by Cooper Ryder. And then be flexible ga undali. If your salary is very low, ignore that. If your role is limited, forget about it. Don't be rigid about your role. Don't be rigid about your salary. Don't lose your resilience and self-belief. Then come out from a comfortable situation and be resilient. Then reskilling has to be done. Reskilling, upskilling has to be done by mastering the critical skills of the hour. Critical skills ee roju em unnai? Artificial intelligence, emotional intelligence, machine learning, robotics, soft skills meeda ekku workout cheyalannamata. Then you have to invest a lot on higher studies meeda ekku workout cheyalannamata. Then జాబ్ ప్లాట్ఫామ్స్ మీద బాగా వర్కౌట్ చేయాలి. ఇండియా పోర్టల్ ప్లాట్ఫామ్ చూస్తే జాబ్స్ ఉంటుంది. దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జాబ్స్ నౌ. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్, పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీస్, పబ్లిక్ సెక్టర్ కార్పొరేషన్, లిమిటెడ్ కంపెనీస్, ప్రైవేట్ కంపెనీస్, ఇట్లా అవుట్ సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ కాంట్రాక్చువల్ ఎంప్లాయీస్. Naukri.com, freshlives.com, ఇండియా పోర్టల్, ఇండియా జాబ్స్, ఈ వెబ్సైట్స్ మీద ఎక్కువ ఆధారపడాలి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కావాల్సి ఉంటే గవర్నమెంట్ సెక్టర్ జాబ్స్, sarkarnaukri.com. ఇప్పుడు కానీ చూసినట్లయితే 2,50,000 జాబ్స్ వరకు అవైలబిలిటీ ఉంటాయి. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో కానీ, స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో కానీ, 10th క్లాస్ జాబ్స్ క్వాలిఫికేషన్, ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్ జాబ్స్, డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్, దెన్ రైల్వే రిక్రూట్మెంట్, దెన్ బ్యాంకింగ్, దెన్ ఇంజనీర్స్, దెన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్, ఇట్లా ఉంటాయన్నమాట. దెన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్, దెన్ కాంట్రాక్చువల్, దెన్ అవుట్ సోర్సింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సివిల్ సర్వీస్ ఆస్పిరెంట్స్ మీలో చాలా మంది ఉండొచ్చు. సివిల్ సర్వీస్ అంటే దాదాపు 24 రకాల సర్వీసులు అనమాట. సివిల్ సర్వీసెస్ అంటే 24 టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్. IAS, IPS, ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్, ఇండియన్ రెవెన్యూ సర్వీస్, ఇండియన్ డిఫెన్స్ ఎస్టేట్ సర్వీస్, అట్లా 24 రకాలు ఉంటాయి. ఇది మొత్తము 24 టైప్స్ ఆఫ్ సివిల్ సర్వీస్ ఉంటాయి. ఈ సివిల్ సర్వీస్ కి ఎవ్రీ ఇయర్ UPSC కండక్ట్ చేస్తాం. UPSC ఈస్ కండక్టింగ్ సివిల్ సర్వీసెస్. నియర్లీ 10 lakh persons will apply. 10 lakh persons will apply. పోస్ట్ ఏమో 900-800 పోస్ట్ ఉంటాయి. ఆల్ 24 సర్వీసెస్. దాంట్లో IAS 100, 120 మాత్రమే ఉంటాయి అన్నమాట. అట్లా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇండియాలో సివిల్ సర్వీస్ లో IAS సంఖ్య 5,000 వరకు ఉంటుంది. దాంట్లో 5,000లో 3,500 మంది రెగ్యులర్ రిక్రూట్మెంట్, 1,500 మంది ప్రమోషన్ ఫ్రమ్ స్టేట్ సివిల్ సర్వీస్, RDOలు, మిగతా వాళ్ళు అవుతారనమాట 5,000 IAS. కాబట్టి 10 లక్షల మంది అప్లై చేస్తే 5 లక్షల మంది మాత్రమే అపీర్ అవుతారు ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్. 5 లక్షల్లో ప్రిలిమినరీ రాస్తే 10,000 మంది మాత్రమే ప్రిలిమినరీ క్వాలిఫై అయి మెయిన్ కి పోతారు.
ఆ 10,000లో 2,000 మంది మాత్రమే ఇంటర్వ్యూకి క్వాలిఫై అవుతారు. ఆ 2,000లో 900 మంది మాత్రమే సెలెక్ట్ అవుతారు అన్నమాట. అంటే 3 స్టేజెస్ లో ఉంటుంది సివిల్ సర్వీసెస్. ప్రిలిమినరీ, మెయిన్, ఇంటర్వ్యూ మూడింటిని కలుపుతారు. అంటే ప్రిలిమినరీలో 2 పేపర్లు ఉంటుంది. 200 మార్క్స్ జనరల్ స్టడీస్ అంటే హిస్టరీ, ఎకనమీ, జాగ్రఫీ, పాలిటీ, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ 200 మార్క్స్. 200 మార్క్స్ సెకండ్ పేపర్ జనరల్ స్టడీస్. సివిల్ సర్వీసెస్ ఆప్టిట్యూడ్ అంటాం. జనరల్ ఆప్టిట్యూడ్, సైకలాజికల్ ఆప్టిట్యూడ్ ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయన్నమాట. సివిల్ సర్వీస్ ఆప్టిట్యూడ్ పేపర్ ఓన్లీ క్వాలిఫైయింగ్. ఈ ప్రిలిమినరీలో ఫస్ట్ పేపర్ లో జనరల్ స్టడీస్ లో ఎవరికైతే 110, 115, 200 మార్క్స్ వస్తాయి వాళ్ళు క్వాలిఫై అవుతారు అనమాట. ఇది కౌంట్ చేయరు ఫైనల్ గా ర్యాంకింగ్ కి, ఓన్లీ క్వాలిఫై చేస్తారు అనమాట. సో దీంట్లో సివిల్ సర్వీస్ అని ఎందుకు పేరు వచ్చింది అంటే, దీని పేరు యాక్చువల్ గా ఇంపీరియల్ సివిల్ సర్వీస్, ఐసిఎస్ అనేవాడు. 1868లో వారెన్ హేస్టింగ్స్ ఫస్ట్ టైం దీని మీద ఎక్కువ వర్కౌట్ చేయడము. తర్వాత 1946 వరకు ఈ సివిల్ సర్వీసెస్ ఇంపీరియల్ సివిల్ సర్వీస్ గానే ఉండేది. వారెన్ హాస్టింగ్స్ ఈ సివిల్ సర్వీస్ అనే పదాన్ని తీసుకొని వచ్చి కారన్ వాలిస్ దీని మీద రీడిజైన్ చేశాడు అనమాట. కాబట్టి హూ ఈస్ ఫాదర్ ఆఫ్ సివిల్ సర్వీస్ అంటే కారన్ వాలిస్, లార్డ్ కారన్ వాలిస్. కాబట్టి 1946 తర్వాత భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ ఆఫీసర్స్ ని అడ్రస్ చేస్తారు April 21. అందుగురించి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ని ఫాదర్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ అంటాం. April 21 ని సివిల్ సర్వీసెస్ డే అంటాం. సో ఇక్కడ ఆల్ ఇండియా సర్వీసు, సెంట్రల్ సర్వీస్ 2 రకాలు ఉంటాయి. ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ అంటే ఐఏఎస్, ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్, ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్. అంటే ఆల్ ఇండియా, అక్కడ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో ఉండొచ్చు, స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో పనిచేయచ్చు వీళ్ళు. ఆల్ ఇండియా మూడు రకాల సర్వీస్. మిగతా రకాల సెంట్రల్ సర్వీస్ ఐఆర్ఎస్, పోస్టల్ సర్వీస్ వీళ్ళంతా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ లో ఉంటారన్నమాట. ఏజ్ 21 to 32 ఇయర్స్. ఏజ్ 21 to 32 ఇయర్స్. భవిష్యత్తులో 2022 తర్వాత 27 ఇయర్స్ కాబోతుంది. 28, 27 కావచ్చు 22, 23. కాబట్టి ఏజ్ లిమిట్ 21 to 32. ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్, డిగ్రీ కంప్లీట్ అయి ఉండాలన్నమాట. ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్, ఇండియన్ సిటిజన్ గా ఉండాలి. దెన్ ఎన్ని అటెంప్ట్స్ ఈ 32 లోపల? ఓసీకి ఓపెన్ కాంపిటీషన్. ఓబీసీకి అయితే 35 ఇయర్స్. ఓబీసీ అదర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ 35 ఇయర్స్. ఎస్సీ ఎస్టీ 37 ఇయర్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ అటెంప్ట్స్ చూస్తే సివిల్ సర్వీస్ 6 అటెంప్ట్స్ ఓసీలు, ఓబీసీ 9 అటెంప్ట్స్, ఎస్సీ ఎస్టీ అన్లిమిటెడ్. ఇంకా ఎన్ని క్యాడర్స్ ఉంటాయి? 24 క్యాడర్స్ ఉంటాయి. 24 స్టేట్స్, 24 క్యాడర్స్. అస్సాం, మేఘాలయ కలిపి జాయింట్ క్యాడర్ అంటారు. మణిపూర్, త్రిపుర కలిపి జాయింట్ క్యాడర్ అంటారు. ఆగ్మూత్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్, గోవా, మిజోరం, యూనియన్ టెరిటరీస్ అనమాట, అది ఒక క్యాడర్. ఇట్లా 24 + 3 27 క్యాడర్స్ ఉంటాయి. సో ప్రిలిమినరీలో జనరల్ స్టడీస్ పై వచ్చే మార్కుల ఆధారంగా మెయిన్ కు వెళ్తారు. మెయిన్ అనేది మొత్తం 9 పేపర్లు. మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ 9 పేపర్స్ అన్నమాట. 250 మార్క్స్ 7 పేపర్లకు ఉంటుంది. 300 మార్క్స్ ఇంటూ 2 పేపర్స్ ఉంటుంది. 300 మార్క్స్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ తీసుకోవచ్చు. 300 మార్క్స్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కాంప్రహెన్సివ్ గా తీసుకోవచ్చు, గ్రామర్ అండ్ అదర్. ఇది ఓన్లీ క్వాలిఫైయింగ్, కౌంట్ చేయరు ర్యాంకింగ్. 300 + 300 2 లాంగ్వేజెస్ రాయాలి మెయిన్ డిస్క్రిప్టివ్. ఇకపోతే 7 పేపర్లు, దాంట్లో 5 జనరల్ స్టడీస్ ఎస్ఏ. ఫస్ట్ పేపర్ ఎస్ఏ 250 మార్క్స్. సెకండ్ పేపర్ హిస్టరీ ఉంటుంది. థర్డ్ పేపర్ గవర్నెన్స్, పాలిటీ ఉంటుంది. ఫోర్త్ పేపర్ ఎకనమీ, జాగ్రఫీ, సైన్స్, టెక్నాలజీ. ఫిఫ్త్ పేపర్ ఎథిక్స్ అండ్ వాల్యూస్ ఉంటుంది. ఎథిక్స్ అండ్ వాల్యూస్. ఈ 5కి 250 × 5 1250. ఒక ఆప్షనల్ 2 పేపర్లు 250 × 2 500. సో 1250 + 500 1750. సో 1750కి మెయిన్ ఎగ్జామ్ లో డిసైడ్ చేస్తారన్నమాట. ఫైనల్ గా ఇంటర్వ్యూ 275 మార్క్స్ ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూ. సో 1750 + 275 2 కలిపితే 2025 మార్కులు. 2025 మార్క్స్ కి ర్యాంకింగ్ మనకు ఒక 1100, 1050 వస్తే మనకు సెలక్షన్ అనేది రావచ్చు అన్నమాట. సో ఇది సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్. ఇంకా మనకు ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 ఉంటుంది. డెప్యూటీ కలెక్టర్స్, రీజనల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫీసర్స్, మున్సిపల్ కమిషనర్. డెప్యూటీ కలెక్టర్ 8 సంవత్సరాలు మినిమం సర్వీస్ ఉంటే కన్ఫర్మెంట్ రావచ్చు ఐఏఎస్ గా.
డెప్యూటీ కలెక్టర్కి. కాబట్టి దీంట్లో గ్రూప్ 1 కానీ చూసినట్లయితే ప్రిలిమినరీలో 2 పేపర్లు ఉంటాయి. ప్రిలిమినరీలో ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ 120 మార్క్స్. సో 120 మార్క్స్, హిస్టరీ 30 మార్క్స్, జాగ్రఫీ 30, ఎకానమీ 30, అండ్ దెన్ గవర్నెన్స్, పాలిటీ, కాన్స్టిట్యూషన్ 30, 120 మార్క్స్. సో రెండో పేపర్ చూసినట్లయితే జనరల్ యాప్టిట్యూడ్ 30 మార్క్స్, సైకలాజికల్ యాప్టిట్యూడ్ 30 మార్క్స్, అండ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ 30 మార్క్స్, దెన్ కరెంట్ అఫైర్స్ 30 మార్క్స్. సో 120 అని. దీనిలో ప్రిలిమినరీలో క్వాలిఫై అయిన తర్వాత 5 జనరల్ స్టడీస్ పేపర్స్ ఉంటుంది. ఎస్ఏ 1, మిగతా 4 జనరల్ స్టడీస్, హిస్టరీ, ఎకనమీ, జాగ్రఫీ, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇవి ఉంటాయి. సో 5 పేపర్లు ఇంటూ 150 మార్కులు, మెయిన్ లో 750 మార్కులు, ఇంటర్వ్యూ 75 మార్కులు, 825కి ర్యాంకింగ్ ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇట్లా మనకు జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ లో మనకు ఎయిమ్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అంబిషన్ ఇన్ మైండ్. ఇట్స్ ద వండర్ఫుల్ 3-letter వర్డ్. కాబట్టి ఒక స్ట్రాంగ్ ఎయిమ్ అనేది ఉండాలి. ఎందుకంటే అందరూ చదువుతున్నారు, లాట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్స్ ఉంటుంది, ఉద్యోగుల సంఖ్య తగ్గిపోతూ ఉంది. సో ఎంప్లాయబిలిటీ ఛాలెంజెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. సో లాట్ ఆఫ్ స్కిల్స్ వీ హ్యావ్ టు డే బై డే చదువుతూ ఉండాలి, అక్వైర్ చేస్తూ ఉండాలి అన్నమాట. ఆపర్చునిటీస్ ని బాగా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. సో ఇట్ ఈస్ అ గేమ్ చేంజింగ్ మెకానిజం. ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ గేమ్ చేంజింగ్ మెకానిజం అంట. కాబట్టి ప్రెసెంట్ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ ఎన్ని రోజులు ఇలా కంటిన్యూ అవుతుందో తెలియదు. ఎపిడెమియాలజికల్ మోడల్స్ సే by November it will come to an almost end, but some epidemiological models say it will come to an end by February end. కాబట్టి ఎకానమీ సిచ్యువేషన్ రాబోయే 2-3 ఇయర్స్ చాలా కష్టతరంగా ఉంటుంది. సో అబ్నార్మల్, ఇన్హెరెంట్ డిజిటల్ కోడింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, రోబోటిక్ అండ్ దెన్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ స్కిల్స్ కావాలి రాదర్ దెన్ మనకు పాత పద్ధతిలో కాకుండా ఇప్పుడు కొత్త పద్ధతికి వెళ్ళాలి. దెన్ ఓన్లీ అవర్ సర్వైవల్ విల్ బి దేర్. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిట్టెస్ట్. లాట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్స్ నౌ బికాస్ ఆఫ్ హెవీ పాపులేషన్, 778 crore population in 250 countries with minimum number of jobs means the struggle for existence now. కాబట్టి ఎగ్జిస్టెన్స్ స్ట్రగుల్ లో ఓన్లీ certain people with a lot of speed, lot of intelligence, lot of skills, lot of artificial intelligence skills, lot of emotional intelligence skills, lot of machine learning skills, lot of codical skills, digital skills, leadership skills, they will be selected by nature. Other persons will be rejected by nature. So it is the time for our testing phenomena. Timely implementation of many events. So utilize the opportunity, utilize this best time to acquire the skills. రాబోయే 6 నెలల వరకు ఇలాగే ఉంటుంది కాబట్టి utilize this best time to acquire so many skills so that you can compete with others. Otherwise you have to lose your job automatically, lose the job opportunities automatically. You will not be survived in the present world. So then only if you develop the skill, if you compete with others, then only success will strike you. Success is a simple thing when your signature becomes an autograph. So if you struggle a lot, then success will come. Then only a 5-letter scintillating word will appear in the faces of the human being. That is nothing but smile, sweet memories in lip expression. So a smile has to be appeared on the face of the human being. That is the ultimate aim, goal and objective of the phenomenon. Because we have to balance now all the skills, acquisition and other. We have to lose our temperament. We should not lose our cool. So emotional intelligence plays a lot of role. That means a lot of emotional intelligence food factors. We have to give a lot of emotional intelligence food factors. We have to concentrate on those items: green vegetables, green leaves, then green tea, then avocado, then dandelion fruits, then fish eating, then lot of probiotics, then lot of garlic eating, then lot of turmeric application.
So these things, these are all nothing but they act as immunity boosters on one side, immunity boosters, and also they will regulate the body with the help of these fatty acids, omega fatty acids. So we have to concentrate on food items. Food consists of protein, carbohydrate, lipid, vitamin, mineral, water, fiber. 7 items should be there. 7 items. On an average, one should eat nearly 70 grams of protein per day, 250 grams of carbohydrate per day, and then 90 grams of lipid per day, and 13 vitamins per day. All the 13 vitamins we should take, and minerals and also fibers. So food plays a dominant role in this COVID situation. It will be boost your immunity. When the immunity is very strong, COVID will not give any bad attacks on the human being. Then calming activities we have to develop. We have to concentrate on the gardening activity, your quiz, your brain activities, your puzzling activities, your chess activities, yoga, do the breathing exercises, pranayama, deep breathing exercises, and then give a lot of importance to your exercise. Per day, one person has to cover nearly 10,000 steps. That means 3 kilometers you have to walk, 3 kilometers continuous walking, jogging, and other exercises. And then sleeping, a minimum of 6 to 9 hours sleep is highly essential now, so that muscles will relax and brain will be rejuvenated now. So we have to concentrate on these activities apart from acquiring skills. So stagger the day, divide the day into different parts. Divide the day into different parts. Sleeping part, food eating part, exercise part, calming activity, and then reading, writing skills, then other digital skills, emotional intelligence skills. So we have to divide the day like this, because day is nothing but the day starts with expectation, the day ends with satisfaction. In between these two, we have 86,400 golden seconds. So utilize each and every second in a proper way, so that you will come out with a lot of blossom and then blossoming flowers. So with this, I am making a full stop for this subject, post-COVID situation, employability, challenges, opportunities, and skills. So thank you very much for giving me the opportunity to have a wonderful, excitable, and then inimitable interaction with you guys. Thank you very much.